So everyone, welcome to Docker training. Okay, so this is a Docker training. So it's one of the important tool which is used in IT industry. Okay, so it's a very uh, important tool which is used in IT industry. Okay, so let's discuss what problem does Docker solves. Okay, because in industry we have a lot of tools. Am I right? In industry we have a lot of tools, but what is the purpose of Docker and what problem does Docker solve? Let's discuss. Okay, fine. So let's explain a small scenario. Okay, so like IT industry, like all the IT industry, what they do. Okay, end of day they develop an application. Am I right? So what they do, they find a problem. Okay, they find a problem, and they will give a solution to the problem by creating an application. Okay, for example, you can take Zomato or Swiggy or Amazon Prime, etc. Okay, for example, let's take Amazon Prime. Let's discuss that solution. Okay, so normally வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா if you want to watch movie, you have to go for theater, you have to take your bike or car, you have to travel and you want to see the movie in theaters. Am I right? But what problems does Amazon Prime solves, like OTT platform solves? நீங்க வந்து in any place, okay, you can get theater experience. Correct. Any movies நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்க ஃபேமிலியோட நீங்க travel பண்ணாம, you can sit from your home, you can see the movies. Okay, you can see any movies which is available in OTT platforms. Am I right? So it solves that problem, like that same way, like Swiggy, Zomato, like what problems that solve. So முன்னெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து if you want to eat a food in your favorite hotel, you have to travel and you have to go and eat, or you want to take away. Am I right? But இப்போ அப்படி கிடையாது. ஓகேவா, you don't want to travel. நீங்க பிஸியா இருந்தா கூட, if you're busy in your work schedule, what you can do, you can open the Swiggy or Zomato application, you can order for the food. Okay, so the delivery boys will come and deliver that food for you. So அப்போ வந்து இங்க what problem solves அப்படின்னா end of day and application. Okay, Amazon Prime எடுத்துக்கிட்டாலும் or when it comes to Zomato or Swiggy, the application solves the problem because the users is directly interacting with that application. Correct. So அப்போ வந்து எல்லா companies they are working on creating softwares. Okay, either they create their own softwares or they create software for other company. Like we have two types of company, like service based and product based. So service based company, what they do, they create software for other companies. Okay, or product based, they create own software. They have been having creating own software or own application, and through that application they will be generating their revenue. Okay, clear? So okay, just yeah, I was just talking about the IT companies, what they do. Just IT companies என்ன பண்றாங்க பார்க்கறேன். Just I discussed that, like IT companies, they're creating softwares. Am I right? So let's what I do, let's consider a company called okay, let's consider a company called CTS. Okay, so what they do is they're developing an application. Okay, they're developing application. Okay, let's consider the developing application like Instagram, or let's take it some other application like Spotify. Okay, Spotify very application, their music application, they are developing. Okay, so what happens, the developers will be developing the application. Am I right? They'll start writing the code and they will develop the application. Okay, develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் what they will do, they have to check the output. Am I right? And the program வந்து serverல எப்படி run ஆகுது, அதோட output they have to check. Am I right? So what they have to do, they have to contact with operation team இருப்பாங்க. What they have to do, they have to create a server. Okay, they have to create the environment. So long, okay, they have to create an environment. Okay, dev environment, they have to create a dev environment. Okay, dev environment na short form called env. What is dev environment? Simple எதுவும் கிடையாது. இப்போ இந்த application, okay, இந்த Spotify application நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா what you need, என்னென்னலாம் வேணும்? First you need a server, a virtual server or a physical server. You need a server. Fine. Then you have to install OS in it. Am I right? Because top of your OS only your application will run. Correct. OS இல்லாம you can't run your application. Example, your Windows. இப்போ நீங்க எல்லாருமே Teamsல கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க through laptop. Correct. So அப்ப அந்த லேப்டாப்ல நீங்க most will use Windows or Mac, etc. ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு ஓஎஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் டீம்ஸுங்கிற அப்ளிகேஷன், அண்ட் அப்படி டீம்ஸ் இஸ் அப்ளிகேஷன். அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் லேப்டாப்பில் டாப் ஆஃப் ஓஎஸ், கரெக்டாக அந்த அப்ளிகேஷனை டாப் ஆஃப் ஓஎஸ் யூஆர் இன்ஸ்டாலிங் அண்ட் யூஆர் யூசிங். கரெக்ட். ஆர் எல்ஸ் யூ யூஸ் டீம்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரௌசர். ஸோ அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே ப்ரௌசருங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன், அதுவுமே டாப் ஆஃப் ஓஎஸ்ஆர் ரன் ஆகும்.
அந்த ப்ரௌசருக்கு மேலே தான் நீங்கள் டீம்ஸை வெப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க. கிளியர்? ஸோ வாட் ஐம் கமிங் டு சே, வித்தவுட் OS யூ கான்ட் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். ஸோ OS இஸ் மேண்டரி. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து what the operation team is doing to create the dev environment. Dev environment ஒன்றும் கிடையாது. இந்த Spotify application இங்கே ரன் ஆகும். That's called dev environment. இந்த Spotify application இந்த சர்வரில் ரன் ஆகிறதுக்கு என்ன செட்டப்போ that setup is called dev environment. Okay, what is dev environment? இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த சர்வரில் ரன் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன செட்டப் வேணுமோ அந்த செட்டப் தான் என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த என்வரான்மெண்ட் நீங்கள் செட் பண்ணணும். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லலாம், யூ நீட் ஒர்க் என்வரான்மெண்ட். ஒர்க் என்வரான்மெண்ட்ல என்ன, உங்களுக்கு ஒரு like you should have some table, you should have some laptop, mouse and monitor. உங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் என்வரான்மெண்ட் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஒர்க். ஒரு பீஸாக இருந்தால் தான் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும். உங்களை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம், ஒர்க் பண்ணுவோம். ஒரு பப்ளிக் மார்க்கெட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் ஒர்க் என்வரான்மெண்ட், ஸ்டடி என்வரான்மெண்ட். ஸோ அது மாதிரி டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்னா அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஓகே, டெவலப் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ஓகே ரன் பண்ண பார்க்குறாங்க. ஓகே, while developing they are running that application. ஸோ அப்போ வந்து டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த என்வரான்மெண்ட் செட் பண்ணாதான் டாப் ஆஃப் தட் செட்டப் they'll run that application. அப்போ அதுக்கு என்னென்ன செட்டப்ஸ் வேணும்? OS. So initially we have to install OS. Okay, in the environment achieve பண்றதுக்கு we have to install OS. Okay, so let's install OS. So in the OS install பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கும்? How much time it takes while installing this OS? Okay, இந்த OS உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு how much time it takes? நார்மலா உங்க லேப்டாப்லயோ ஒரு சர்வர்லயோ நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க அப்படின்னா how much duration it takes? Can anyone say? Can I say around 20 to 30 minutes or 45 minutes? 30 minutes. Super, 30 minutes. Let's consider 30 minutes. Fine. அப்போ அந்த OS இன்ஸ்டாலேஷனே ஒரு 30 minutes ஆகும். Am I right? Okay, fine. அப்போ OS வந்து இன்ஸ்டால் பண்ற 30 minutes. Okay, fine. Second, then what I have to do? So in the Spotify application, நான் என்ன language யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்றேன்னா using Java. Okay, yeah, I used Java. Okay, so Java யூஸ் பண்ணி இந்த Spotify application நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். Clear? Okay, அப்போ ஜாவா யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்பாட்டிஃபை அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ ஓகே, அப்போ எண்ட் ஆஃப் டே ஜாவா கோட், அந்த ஜாவா கோட் இருக்கு, ஸ்பாட்டிஃபை அப்ளிகேஷனான ஜாவா கோட் இருக்கு. வாட் ஐ டூ இந்த ஜாவா கோட், ஓகே, ஜஸ்ட் செலக்ட் திஸ். ஓகே, இந்த ஜாவா கூட டைரக்டா டாப் ஆஃப் OS என்னால் ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, டைரக்டா டாப் ஆஃப் OS ரன் பண்ண, பிகாஸ் ஐ நீட் ஜாவா. ஓகே, இந்த டாப் ஆஃப் OS நான் வந்து ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஐ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா. ஓகே, ஜாவா ரன்டைம், தட்ஸ் கால்ட் ரன்டைம், ஜாவா ரன்டைம். ஓகே, JVM சொல்லுவாங்க. ஐ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா ரன்டைம், பிகாஸ் இது வந்து ஜாவா கோடால் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஜாவா வந்து நீங்க இதை இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் டாப் ஆஃப் யுவர் ஜாவா யுவர் கோட் வில் பி ரன்னிங். டாப் ஆஃப் யுவர் ஜாவா யுவர் கோட் வில் பி ரன்னிங். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் OS வேணும். OS இருந்தால் தான் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஓகே, ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கு டாப் ஆஃப் தட் யூ வில் பி ரன்னிங் யுவர் ஜாவா கோட். ஓகே, அப்போ வந்து 30 minutes OS இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு டைம் எடுக்குது. செகண்ட், நீங்கள் ஜாவா ரன் டைம் செட் பண்ணணும். ப்ராப்பர் வெர்ஷன் இங்கே தான் ஹைலைட்டே இருக்கு. சி, நார்மலாக உங்கள் ஸ்பாட்டிஃபை அப்ளிகேஷன் என்ன ஜாவா வெர்ஷனில் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க? ஓகே, லெட்ஸ் கன்சிடர் ஜாவா. ஓகே, ஜாவா 70, தேர் யூசிங் ஜாவா 70. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கே ரன் டைமில் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா 70. ஓகே, நீங்கள் ரன் டைமில் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் ஜாவா 70. நீங்கள் வேறு வெர்ஷன் ஏதாச்சும் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக உங்கள் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. யூ வில் கெட் எ எரர். கிளியர்? ப்ராப்பராக உங்கள் கோட் எக்ஸிக்யூட். சி, அதே மாதிரி ஜாவா மட்டும் வச்சு இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுற மாட்டாங்க. they'll be also using ஜாவா லைப்ரரிஸ். right? ஓகே, பிகாஸ் பேக் எண்ட் இருக்கும். அப்போ பேக் எண்டுக்கு JDBC லைப்ரரிஸ், லைக் they have to use some libraries to create this ஜாவா அப்ளிகேஷன். லைக் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். they can use some ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க். ஸோ இது மாதிரி வந்து நாட் ஒன்லி ஜாவா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, தென் ஆல்சோ they will use some libraries and frameworks. ஏன் அப்படின்னா to develop that application fast, அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு they'll be using some ஜாவா libraries and ஜாவா frameworks. ஓகேவா? ஃபைன், கிளியர்? ஓகே, அப்போ வந்து ப்ராப்பரான ஜாவா வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ப்ளஸ் இப்போ ஸ்ப்ரிங் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜாவா ஃப்ரேம்வொர்க்னா, அப்போ ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் 1.1 யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராப்பராக அந்த வெர்ஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஓகே, டெவலப் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரிங் 1.1 யூஸ் பண்ணால் அந்த வெர்ஷன் தான் இதுலையும் they have to configure. அதே மாதிரி லைக் they will be installing lot of libraries. அப்போ ப்ராப்பராக அந்த வெர்ஷன்ஸ்லாம் செட் பண்ணணும். செட் பண்ணிட்டு டாப் ஆஃப் தட் they have to run the code. ஓகே, they can see the output.
கிளியர். சி அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப் திஸ் இஸ் கால்ட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட். இதுதான் டெவ் என்வாயன்மெண்ட். சி தான் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ அப்போ இந்த கோட் ரன் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு செட்டப் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட். ஏன் இதுக்கு டெவனிச்சுக்கானா பிகாஸ் டெவலப்மெண்ட் டீம் இது வந்து செட் பண்ணி செக் பண்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் டெவலப்மெண்ட் என்வாயன்மெண்ட். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ இந்த செட்டப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு எடுக்க டைம் எடுக்குது. ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன், ஸ்ப்ரிங், இந்த லைப்ரரிஸ்லாம் நான் செட் பண்ணும். ஐ வாண்ட் டு கான்ஃபிகர் திஸ். அதுலயும் ஒரு டிராபேக் என்ன அப்படின்னா ஐ ஹேவ் டு கான்ஃபிகர் ப்ராப்பர் வெர்ஷன். ஓகே ஐ வாண்ட் டு கான்ஃபிகர் ப்ராப்பர் வெர்ஷன். நீங்க ப்ராப்பர் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணா கோட் வில் நாட் ரன் ப்ராப்பர்லி. ஓகே சரி. அப்ப நிறைய பேர் கேட்பீங்க ப்ரோ திஸ் இஸ் ஒன் டைம் தானே, இது ஒன் டைம் நீங்க பண்ண போதில்ல, கோட் பார்ட் சூப்பரா ரன் ஆக போகுது, இது என்ன உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் கேட்டீங்கன்னா சி டிஃபிகல்ட் தான். இந்த என்விரான்மெண்ட் செட்டப் வந்து நான் ஒன் டைம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். See, I will have testing environment. Testing environment. Testing, okay, after development, developer output la பார்த்ததுக்கு அப்புறம் okay, whether it's fine, they'll move to testing. அப்ப testing team என்ன பண்ணுவாங்க? They have to set up this environment. இதே same environment அவங்க repeat பண்ணணும். Repeat பண்ணி what they have to do? They have to run that application and they have to test that application. Correct. இதே environment அவங்க செட் பண்ணிட்டு அதுல கோடை போட்டு ரன் பண்ணி they have to start test the code. Like வந்து ப்ராப்பரா லாகின் ஆகுதா, all testing, UI testing, functionality testing, etc. Okay. So அப்போ வந்து different types of testing இருக்கும். அப்போ எல்லா டெஸ்டிங்க்கும் they have to create different testing environment. அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், again OS install பண்ணணும், டைம் எடுக்குமா. Again see, let's consider this. Let's just a minute. Okay, my screen is visible now. Everyone can see my screen. Yeah, thank you, Anand. Right. So, Apo in the okay, I'll just wait. Yeah, I'll copy this one. So, Apo வந்து I'll yeah, yeah. Okay. So, Apo testing. I want to create a testing environment. Okay, I want to create a testing environment. Apo testing environment நான் repeat பண்ண. I want to repeat. Test environment create பண்ண. I want to repeat. என்ன repeat பண்ணோம்? Again, I want to install OS. It takes time. Again, proper version. சம்டைம்ஸ் கம்பெனில என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் தெரியுமா? சரி, டெவலப்மெண்ட் என்வரான்மெண்ட்ல இந்த வெர்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. டெஸ்டிங் வரும்போது வேற வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாவா, வேற வெர்ஷன் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ரன் ஆகாது. அப்போ அவங்க கேட்பாங்க கால் லைக் தே வில் பிங் த டெவலப்மெண்ட் டீம். சி எங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா கோட் ரன் ஆக மாட்டேதுன்னு போய் செக் பண்ணி பார்த்தா ப்ராப்பரா கான்ஃபிகர் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் பி யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன், ப்ராப்பர் வெர்ஷன் இருக்காது. இவங்க டெவலப்மெண்ட்ல என்ன வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, தெரியாம வெர்ஷன்ஸை மாற்றி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அது ஒரு ப்ராப்ளம் தானே. ஸோ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுக்குது. அகெயின் நம்ம சேம் ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணணும், ப்ராப்பரான வெர்ஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அப்புறம் தான் நம்ம கோடை ரன் பண்ண முடியும். வி கேன் ரன் அவர் ஜாவா கோட். கிளியர். ஸோ நாட் ஓன்லி இன் டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட், இது மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட் தான் தெரியும் உங்களுக்கு, ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் தான் தெரியும். ப்ரொடக்ஷன் என்ன, உங்கள் கோட் ரெடி, உங்கள் யூசர்ஸ்க்கு நீங்கள் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கீங்க. அப்ளிகேஷன் வந்து யூசர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், கோட் வந்து டெவலப் பண்ணியாச்சு, பக்காவாக டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, யூசர்ஸ்லாம் ஓகே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் வச்சு லைக் சம் டெஸ்ட் யூசர்ஸ்லாம் செக் பண்ணியாச்சு, பக்காவாக இருக்குன்னா ரியல் யூசர்ஸ், ஓகே ரியல் டைம் யூசர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம். அப்படின்னா யூ கேன் மூவ் தட் அப்ளிகேஷன் டு ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். கிளியர், ஃபைன். அப்போ வந்து சேம் என்வரான்மெண்ட்டை நீங்க ரிப்பீட் பண்றீங்களா, டெவலப்மெண்ட்ல ரிப்பீட் பண்றீங்க, டெஸ்டிங்ல பண்றீங்க. டெஸ்டிங்லேயே நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் இருக்கு. அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங்ஸ்லையும் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ப்ரொடக்ஷன்ல ரிப்பீட் பண்ணணும், ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன்லாம் ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணலாம். ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து இங்கெல்லாம் வந்து பப்ளிக் யூசர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ் இருக்காது, மீன்ஸ் எண்ட் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. டெவ் என்வரான்மெண்ட்டுக்கோ டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட்டுக்கோ எண்ட் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. அப்போ யாருக்கு இங்கே ஆக்சஸ் இருக்குன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருக்க டெவலப்பர்ஸ், அந்த டீம் மெம்பர்ஸ்ங்கிறது தான் இது ஆக்சஸ். அப்போ எண்ட் யூசருக்கு எங்க ஆக்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஷோ யூ. ஓகே, எண்ட் யூசருக்கு எங்க ஆக்சஸ் இருக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்ல தான் எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு ஆக்சஸ். ஓகே, ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து வாட் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் சிடிஎஸ் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க, இது மாதிரி அவங்க ரிப்பீட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் கன்சியூம் ஆகுது. ஒரு ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, டைம் கன்சியூம் ஆகுது. இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்,
what is important? Let's take small scenario. Okay, there's a two company. Okay, Uber or company, Ola or company. I mostly use this example. Okay, ரெண்டு company competitors, right? ரெண்டு company வந்து competitors. அப்போ வந்து ரெண்டு company என்ன பண்றாங்கன்னா they are facing a problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா users வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா சிங்கிள் பர்சனா நீங்க டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா கேபோ ஆட்டோவோ எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ அவங்க என்ன எப்படி இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் பாக்குறாங்கன்னா இன்ட்ரடியூசிங் த பைக். ஓகே, யூ கேன் புக் பைக் அண்ட் யூ கேன் கோ அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும். அப்போ அந்த ஃபீச்சர் டெவலப் பண்ணலாம், ரைட்? தே ஹேவ் டு டெவலப் த ஃபீச்சர். அப்போ வந்து லெட்ஸ் டேக் யூபர், லெட்ஸ் டேக் ஓலா. ஓகே, யூபர் ஓலா. ஓகே, ஸோ இங்கே அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஓலா. ஓகே, consider this Ola company. Okay, so instead of Spotify, let's take it as Ola cab app. Okay, let's take Ola app. Okay, fine. Ola application Java develop பண்ணிருக்காங்க. Okay, so அப்போ அந்த ஃபீச்சரை டெவலப் பண்றாங்க யாரு? ஓலா. ஓகே, ஓலா வந்து என்ன பண்றாங்க, தேர் டெவலப்பிங் தட் ஃபீச்சர். அப்போ வந்து பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் டெவலப் பண்றாங்க. அப்போ இவ்வளோ டைம் அவங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகுமா? இது ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்போ மேனுவலா இது பண்றாங்க, டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்கும். அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க ஃபாஸ்டா வர முடியுமா? வெதர் தே கேன் கம் டு மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட், வெதர் தே கேன் ரீச் த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட், இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இங்க இது எல்லாமே அவங்க ரிப்பீட் பண்றாங்க, டைம் கன்சியூம் ஆகுது. லைக் வந்து இட் டேக்கிங் டைம் கன்சியூமிங். அதே மாதிரி ஒருவேளை ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டாங்க, வெர்ஷன் தப்பா கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க ரன் ஆகாது. அப்போ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் ஹெடேக். ஓகே, பட் இதுவே இந்த ப்ராசஸை யூபர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, யூபர் எப்படி சால்வ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே, யூபர் என்ன சால்வ் பண்றாங்க, they are introducing a tool called Docker. Okay, they are introducing a tool called Docker. Okay, so Docker யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, what they do same process தான், but what they do simple. எது கிடையாது, நீங்க Docker யூஸ் பண்ணி less than a second. Okay, less than a second. Okay, fine, less than a second. Okay, fine. Less than a second you can launch your OS. Interesting. Less than a second you can launch your OS. Okay, interesting இருக்கும். இங்க எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது, 30 minutes. பட் நீங்க டாக்கர் யூஸ் பண்ணி less than a second you can launch your OS. அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சா? அப்போ உட்காந்து 30 minutes அந்த டைம் சேவ் பண்றாங்க. இங்க ஒரு 30 minutes, இங்க ஒரு 30 minutes, எவ்வளவு டைம் சேவ் பண்றாங்க? அப்போ less than a second I'll show the POC, ப்ரூஃப் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, less than a second உங்களுக்கு OS லான்ச் ஆயிடும். ஃபைன். அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றாங்க. அப்போ மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்டா வருவாங்க, அவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. பிளஸ் இப்போ இங்க என்ன ப்ராப்ளம் நடக்குது, ப்ராப்பரான வெர்ஷன்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணணும். கரெக்டா, ப்ராப்பரான வெர்ஷன்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணலாம், உங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ரன் ஆகும். அதுமே டாக்கர் வில் சால்வ் அந்த ப்ராப்ளமும். டாக்கர் வில் சால்வ் தட் ப்ராப்ளம். எப்படி? சிம்பிள். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, யூல் பி ரைட்டிங் அ டாக்கர் ஃபைல். ஒரு ஃபைல் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஃபைல்ல யூல் பி ரைட்டிங் அ டாக்கர் ஃபைல். ஓகே, ஒரு ஃபைல் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃபைல்ல நீங்க என்ன எழுதுனா, வாட் யூ வில் ரைட். ஓகே, ஓகே, உங்களோட கோட் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. உங்களோட அப்ளிகேஷனோட கோட் மென்ஷன் பண்றீங்க. பிளஸ் டிபெண்டன்சிஸ். பிளஸ் என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. ஓகே, என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ். ஓகே, dependencies you'll mention. What is dependencies? Okay, what is dependencies? Anyone? எது கிடையாது. இந்த அப்ளிகேஷன், இந்த ஜாவா கோட் ரன் பண்றதுக்கு சில டிபெண்டன்சிஸ். என்னென்ன? ஜாவா ரைட், ஜாவாங்கிறது டிபெண்டன்சிஸ். ஏன்னா ஜாவா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஜாவா கோட் ரன் ஆகும். ஸ்ப்ரிங் டிபெண்டன்சிஸ். ஏன்னா ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஜாவா கோட்ல ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, அது யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஸ்ப்ரிங் இஸ் டிபெண்டன்சிஸ். So this Java code is depend on Java runtime and Spring, etc. அப்போ இங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு டாக்கர் ஃபைல்ல கோட் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம், என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். அப்போ டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம், வெர்ஷனோட மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். will be mentioning version. Java 17. ஓகே, டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன டிபெண்டன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, Java 17 லைக் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம், we used Java 17. Used Java 17 and we used a Spring 1.1. அப்புறம் என்ன OS you need, because Java code run பண்ணா you need OS, right? அப்போ அதுவும் டிபெண்டன்சிஸ் தானே. Java code run பண்ணா you need OS, அப்போ அதுவும் டிபெண்டன்சிஸ் தானே.
what type என்ன OS வேணும்னு கூட மென்ஷன் பண்ணுங்க. லைக் இஃப் யூ வாண்ட் லினக்ஸ்ல Ubuntu வேணுமா, Red Hat வேணுமா, ஆர் விண்டோஸ் OS, what OS you want you can mention. Okay, mostly Docker will be working in Linux. Okay, so அப்போ வந்து Linux தான் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். Any type of Linux OS you can mention. அதே மாதிரி கம்பெனிஸ்ல most of the company, 90% of company or 95% of company will run their application in Linux OS only, no Windows. Okay, அப்போதான் Windows வரணும். இப்போ most of the companies 95 like okay, they are running in Linux OS. Okay, so என்ன Linux OS வேணும் you can mention. You can mention the OS. I'll put OS. You can mention the OS. அப்போ இந்த ஃபைல் என்ன மென்ஷன் பண்றீங்க? கோட், ஜாவா கோட். ஓகே, உங்க கோட் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, டிபெண்டன்சிஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, லைக் ஜாவா 17 வேர்ஷன்ஸோட நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க ஃபைல்ல. இப்போ இந்த ஃபைலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் பி ஓகே, இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வில் பி பில்ட் பண்ணுவோம். இந்த ஃபைலை வில் பி பில்ட் திஸ் ஃபைல். ஓகே, இந்த ஃபைல் நம்ம பில்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு இமேஜ் மாதிரி கிடைக்கும், ஒரு இமேஜ். Okay, we'll be getting image. Okay, we'll be getting some image. Clear? So இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா, okay, நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள ஓகே ஓகே, நீங்க இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, how to prepare, okay, how to prepare பிரியாணி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? எல்லாத்தையும் போட்டு சமைச்சு, ஓகே, அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு பாக்ஸ்க்குள்ள போட்டுருவீங்க. கரெக்டா போட்டுருவீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? என்னென்னலாம் பிரியாணி சமைக்க என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே நீங்க வந்து எடுத்து ஃபைனலா அதை சமைச்சிருவீங்க. வில் கெட் தட் ரைட். ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஜாவா கோட், டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி பேக் பண்றீங்க. ஒரு பேக்கிங் தட், அதை பேக் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு இமேஜா கிடைச்சிடும். டாக்கர் வில் பேக் திஸ். உங்க கோடு, உங்க டிபெண்டன்ஸை பேக் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் பேக் பண்ணி ஒரு இமேஜா கொடுத்துரும். ஓகே, ஃபைன், கிளியர். Okay, what it will do? It will combine the code, it will combine the dependencies, and it will give us a pack. Okay, pack கொடுத்துரும், ஒரு பேக்கா கொடுத்துரும். Clear? Fine, got it? Okay, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் சிம்பிளா சொல்லலாம், பிரியாணி மசாலா. ஓகே, நீங்க உட்காந்து அரைக்கிறதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு பேக்கெட்டா போய் வைக்கிறது கரெக்டா, அது மாதிரி வச்சுக்கோ. ஓகே, பேக்கெட்ல அரைச்சி பேக்கெட்ல போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி தான் அப்போ உங்க கோடையும் உங்க டிபெண்டன்சியும் பில்ட் பண்ணி ஓகே, they will build. எப்படி வந்து எல்லா இன்கிரீடியன்ஸையும் அரைச்சி, தட்ஸ் கால் பில்ட், அரைச்சி வில் கிவ் அஸ் மசாலா பேக்கெட். லைக் சேம் யுவர் கோட், யுவர் டிபெண்டன்சி வில் பி பேக்ட் அண்ட் இட் வில் பி ஓகே பில்ட், தட்ஸ் கால் பில்ட் அண்ட் இட் வில் பி கிவன் அஸ் இமேஜ். இப்போ உங்களுக்கு பிரியாணி அந்த அந்த ரெசிபி, அந்த டேஸ்ட் வேணும், அந்த மசாலா போட்டா வில் பி கெட்டிங் பில்ட். ஆமாம், லைக் சேம் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுமோ, எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு உங்க அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்ணுமோ, இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போய் ரன் பண்ணிக்கலாம். இதோட இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போயிட்டு what I want to do, simple. Now what I want to testing, இந்த dev environment போறனா, இந்த dev environment போறனா, இது எதுவுமே தேவை கிடையாது. ஓகே, இங்க நான் சொன்னல எதுவுமே நீங்க பண்ண தேவை. ஓகே, what you want to, இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போயிட்டு, ஓகே, இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போயிட்டு டாக்கர் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இதுல டாக்கர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். யூ ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் டாக்கர். இந்த மிஷின்ல டாக்கர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த இமேஜை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஓகே, இந்த இமேஜ் வந்து உங்க டாக்கர்ட்ட கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க டாக்கர் என்ன பண்ணும்? ஓகே, மோஸ்ட்லி ஓகே லெஸ் தென் அ செகண்ட் உங்க டாக்கர் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இட் வில் ஸ்டார்ட் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இட் வில் ஸ்டார்ட் ரன் யுவர் அப்ளிகேஷன். இப்போ இந்த இமேஜ் யார்கிட்ட வேணா கொடுக்கலாம். அப்போ டெவ் என்வயர்மெண்ட் வேணுமா? டெவ் என்வயர்மெண்ட்டுக்கு இந்த இமேஜ் கொடுத்துருவேன். இந்த இமேஜ் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க? ஜஸ்ட் இந்த இமேஜை டாக்கர்ட்ட கொடுத்துட்டா போதும். இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி டாக்கர் வில் ரன் திஸ் இமேஜ் அண்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன் வில் ஸ்டார்ட் ரன்னிங். அதே மாதிரி இந்த இமேஜை நான் டெஸ்டிங் டீம்ட்டு கொடுத்துருவேன். டெஸ்டிங் டீம் என்ன பண்ணலாம்? They don't want to install OS, they don't want to install dependencies like OS, Java, Spring Boot code எதுவுமே கான்ஃபிகர் பண்ணதில்லை. ஜஸ்ட் டாக்கர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த இமேஜை வந்து டாக்கர்ட்ட கொடுத்தா டாக்கர் வில் ரன் திஸ் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது மாதிரி எங்கெல்லாம் எனக்கு என்னோட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணமோ, மீன்ஸ் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணமோ, அப்போ இந்த இமேஜை மட்டும் ஷேர் பண்ண போதும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் த வெர்ஷன்ஸ். ப்ராப்பராக இந்த வெர்ஷன் பேக் பண்ணிட்டேன், ப்ராப்பராக வெர்ஷன்ஸ் பேக் பண்ணிட்டு கோடும் பேக் பண்ணிட்டேன். இமேஜா இருக்கு, எங்க வேணா எடுத்து போய் ரன் பண்ணிக்கோ. உங்க இந்த இமேஜ் வச்சு எங்க வேணா ரன் பண்ணுங்க, எந்த சர்வர்லனா ரன் பண்ணி யூ கேன் see your application output. Clear? You don't want to worry about the time. உட்காந்து எல்லாமே உட்காந்து மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்ல, ப்ராப்பரா பார்த்து வெர்ஷன்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ண தேவையில்ல, டைம் கன்சியூமா இருக்காது, எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் ஷேர் திஸ் ஒன் டாக்கர் இமேஜ். இட்ஸ் கால்ட் டாக்கர் இமேஜ். ஜஸ்ட் ஷேர் திஸ் ஒன் டாக்கர் இமேஜ். டெவுக்கு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருங்க.
ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருங்க, ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருங்க, அதே சேம் இமேஜை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, டெஸ்டிங்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணி உங்க அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிடுவாங்க. தட்ஸ் இஸ் பவர் ஆஃப் டாக்கர். கிளியர்? இப்போ இந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து சிடிஎஸ் யூஸ் பண்றாங்க, சாரி நாட் சிடிஎஸ், யூபர் யூஸ் பண்றாங்க. யூபர். ஸோ who will come to market first? வெதர் ஓலா மேனுவலா உட்காந்து ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி மேனுவலா டிபெண்டன்சிஸ் கரெக்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணி மேனுவலா கூட அதில் கான்ஃபிகர் பண்ணி ரன் பண்ணி அவுட்புட் கொண்டு வர்றோம். இதே ஸ்டெப்ஸை தே ஹேவ் டு ரிப்பீட் இன் டெஸ்டிங், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் அவங்க இது சேம் ஸ்டெப்ஸை மேனுவலாக ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. பட் இங்கே யூபர் என்ன பண்ணுறாங்க, டாக்கருங்கிற ஒரு ஒரு டூல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்க அந்த கோடையும் டிபெண்டன்சியும் பேக் பண்ணி ஒரு இமேஜாக கொடுத்து எல்லா டீமுக்கும் ஒரு இமேஜை கொடுத்து அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கோங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த இமேஜை அவங்களோட சர்வரில் போட்டால் போதும், டாக்கர்ட்ட கொடுத்தா போதும், டாக்கர் will run this image and your application will be running. Who will come first to market? Who will come? Whether Ola or Uber? டாக்கர் யூஸ் பண்ற யூபர் வருவாங்களா இல்ல மேனுவலா பண்ற ஓலா வருவாங்களா? Who will come first to the market? Okay, anyone? Who will come to the market first? யூபர். அமரே கண்டிப்பா யூபர் தான் வருவாங்க. அமரே ஏன்? they are saving the time. முடிச்சிட்டா ஒரு 10 to 20 times ரிப்பீட் பண்ற ப்ராசஸர் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி டிபெண்டன்சியை கான்ஃபிகர் பண்ணி ப்ராப்பரான வெர்ஷன்ஸை கான்ஃபிகர் பண்ணி கோடை போட்டு ரன் பண்ணி இந்த 20 times ரிப்பீட் பண்ற ப்ராசஸர் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி ஒரே டைம் அந்த இமேஜ்ல பில்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் அந்த இமேஜை கொடுத்துறேன்னா யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுமோ இமேஜ் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். இப்போ எவ்வளோ டைம் சேவ் பண்றாங்க? அப்போ யூபர் வில் கம் டு த மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, யூபர் வராங்க. அப்போ யூபர் யூசர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபீச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த ஃபீச்சர்? இந்த பைக் புக்கிங் அப்ளிகேஷன் ஃபீச்சர் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. பட் ஓலா கஸ்டமர்ஸால யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இன்னும் ஓலா அது லான்ச் பண்ணல அந்த ஃபீச்சரை. அப்போ ஓலா கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே ஃபைன், யூபர்ல அந்த ஃபீச்சர் வந்துட்டு they will go and install யூபர் and they will use that feature. இப்போ ஓலா வந்து லேட்டா அந்த ஃபீச்சரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும், ஓலா வந்து அந்த லேட்டா அந்த ஃபீச்சரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும், whether ஓலா கஸ்டமர் will use, no, they will still be in Uber. Because why? First experience, they will get a best experience. Example, ChatGPT. கரெக்டா? இன்னைக்கு ChatGPT விட lot of powerful generated AIs வந்துருச்சு. But still, how many of them using ChatGPT? Me too using ChatGPT. Why? Everyone use ChatGPT. Why? Because it comes to the market first. First மார்க்கெட்டுக்கு வந்துச்சு, குவாலிட்டியோட வந்துச்சு, இன்னுமே அதை யூஸ் பண்றீங்க. அதை விட பெட்டரான generative AIs came. But still we are depend on ChatGPT because it came to the market first. அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து சக்ஸஸ் ஆனோம் அப்படின்னா it should come to the market first. இது அதான் இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியில காம்படிஷன். யார் ஃபீச்சரை ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வரா, யார் அப்ளிகேஷனை ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வரா வித் குவாலிட்டி, without compromising quality, they will success in this IT world. Clear? Got it? Okay, புரிஞ்சிருச்சா? What problem Docker solves? இப்போ உங்க கம்பெனில நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can go and suggest Docker and you can solve your company's problem. Okay, சிம்பிளா சால்வ் பண்ணலாம். நீங்க உட்காந்து OS உட்காந்து 30 to 40 minutes இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஜஸ்ட் டாக்கர் யூஸ் பண்ணி லான்ச் OS less than a second. ஜஸ்ட் அப்ளிகேஷனே நீங்க less than a second நீங்க ரன் பண்ணிடலாம். You don't want to do configure மேனுவலா உட்காந்து ஒன்னொன்னா கான்ஃபிகர் பண்ண. See, அதே மாதிரி என்ன அட்வான்டேஜ் தெரியுமா? இந்த இமேஜ் எடுத்துட்டு போய் நீங்க எங்க வேணா ரன் பண்ணலாம். இட்ஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனிதிங். ஓகே, இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனிதிங். இந்த இமேஜ் நீங்க எங்க வேணா ரன் பண்ணலாம். கிளவுட்ல ரன் பண்ணுமா? யா, யூ கேன் ரன் இன் கிளவுட். இந்த இமேஜ் எடுத்து போய் கிளவுட்ல போய் போட்டீங்கன்னா கிளவுட்ல உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். இந்த இமேஜ் எடுத்து போய் உங்க ஆன் பிரெமிசஸ் சர்வர்ல போட்டீங்கன்னா அங்கேயும் இது ரன் ஆகும். என்ன கிளவுட்? AWSலயும் ரன் ஆகும், அஷூர்லயும் ரன் ஆகும், கூகுள் கிளவுட்லயும் உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் எனி ஒன். இது பர்டிகுலர் இதுல தான் ரன் ஆகும் கிடையாது. It can be run in any cloud or on premises. Clear? Okay, so this is what Docker solves the problem. So adanaala we are going to learn Docker and we are going to launch the OS less than a second, and we are going to build your code and your dependencies, and we are going to run our application. That's all. Clear? Got it? Can we start? How many of them ready to do that? How many of them ready? Let's start. Interesting. Okay, can we do? Right? Great. So இப்போ இதுக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட்? டாக்கர் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் கேட்டீங்கன்னா, the pre-request is okay, Linux. You should know Linux. So those who are attending my DevOps training, or if you attend my Linux training,
உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். அப்படி நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா my team have shared the video, go and learn Linux. Second, so நம்ம வந்து Docker வந்து we don't going to see basics, we are going to master the Docker. Okay, அப்போ வந்து we will be doing lot of projects. அப்போ நம்மளுக்கு சில ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஜாவா அப்ளிகேஷன்லாம் பில்ட் பண்ணுவோம், வில் பி பில்டிங் ஜாவா அப்ளிகேஷன். அப்போ we have to know மேவின் அண்ட் டாம்கேட். ஓகே, we have to know மேவின் அண்ட் டாம்கேட். ஸோ இது ரெண்டும் தெரிஞ்சாதான் we can work on ஜாவா ப்ராஜெக்ட். நம்ம ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ல நம்ம டாக்கர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம், ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ல டாக்கர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம், டாக்கர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா நீங்க மேவின் டாம்கேட் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஐ வில் டீச் யூ மேவின் அண்ட் டாம்கேட், டோன்ட் வரி. ஓகே, கமிங் கிளாஸ் ஐ ஃபர்ஸ்ட் டீச் மேவின் அண்ட் டாம்கேட். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போதைக்கு டாக்கர் செட்டப் காமிச்சிடறேன். டாக்கர் செட்டப் காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு பிஓசி காமிக்கிறேன், ப்ரூஃப். ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்டோரியா உங்களுக்கு ஸ்டோரி லைன் கொடுத்துட்டேன், அந்த ஸ்டோரி லைனுக்கு நான் ஒரு ப்ரூஃப் காமிக்கிறேன். அந்த ப்ரூஃப் காமிச்சிட்டு வில் பி சீங் மேவின் டாம்கேட், தென் வில் பி ஸ்டார்ட் implementing Docker concepts. We'll be start learning Docker concepts. Clear? Fine. Okay. So let's go to AWS Cloud, because some AWS Cloud we are going to launch our Docker machine. Launch our Docker. We are going to configure Docker. Okay. In our AWS Cloud, we are going to launch our Docker. Okay. So if you don't have AWS account, go and create your account. Our team just to share how to create AWS account. Okay, my team will share, or you can visit our YouTube channel. Okay, actually I'll share you. So you can see this AWS Cloud training. So in this playlist, you can see last video, how to create AWS account. I'll share it. Clear? Okay, so let's log into my AWS account. Okay. So what we are going to do, we are going to, first of all, we are going to launch a machine. Okay, a virtual machine. Okay, number virtual machine on there. We are going to launch on AWS Cloud. Okay, we are going to launch a virtual machine in AWS Cloud. Okay, just wait a minute. So we are going to launch a virtual machine in AWS Cloud. Or a virtual machine on there. So AWS Cloud launch pani. On the machine we are going to install Docker. Okay, Docker. Okay, Docker. Okay, we are going to install Docker. So upon the virtual machine we are going to install Docker. Okay, all the Docker install panite, then we'll be working on Docker. Okay, fine, let's go. So enga poi virtual machine create panninga EC2 instance. Okay, AWS I'll choose Mumbai region. I'll choose Mumbai region. You can choose any region, any data center. Okay, you can choose any data center. Okay, I'll choose Mumbai region. Okay, but you can choose any region. I'll choose Mumbai region. So in Mumbai region, you can search for EC2, EC2 service. Okay, see, virtual service in cloud. In this EC2 service, you can create a virtual service. Right click, open link in new tab. Okay, launch instance. Okay, you can launch instance. That means instance means in your virtual service instance.
ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் சர்வஸை கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் காஃபி மாதிரி இங்கே இன்ஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க பிகாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் சர்வஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ். Okay, so give a name to your server. I'll give us docker host கொடுக்குறேன். Okay, fine. Okay, then I'll choose Amazon Linux. நான் என்ன Linux choose பண்ணிக்கிறேன்? You can choose any Linux. I'll choose Amazon Linux. Okay, 2023. Fine. Instance type. I'll choose CPU memory. T2 micro choose பண்ணிக்கிறேன். Okay, ஏன்னா virtual machineக்கு CPU memory வேணும். So I'll choose one CPU, one memory. Okay, then password. Okay, இந்த மிஷினை நீங்க லாகின் பண்ணல, இந்த virtual machine நீங்க லாகின் பண்ணணும், அதுக்கு பாஸ்வேர்ட் வேணும். So create a new key pair. So give the name, அந்த key pair என்ன நேம் கொடுக்குறீங்கன்னா docker key. Okay, docker host key. Docker host key, pem file, create key pair. Clear? Okay, fine. So then can you explain the CPU made the 2-tier and 3 so on? See, 2-tier. Like you're asking, I want to explain this. What is T2 micro? T2 micro, what I want to explain. See, end of day நீங்க ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்றீங்க. உங்க சர்வர்ஸ்க்கு CPU மெமரி வேணும். மீன்ஸ் CPU RAM வேணும். ரைட்? யூ நீட் CPU RAM. ஓகே, அப்போ வந்து இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா they have different types of CPU and memory. இப்போ எப்படி இன்டெல்ல i5 i3 அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதே மாதிரி இவங்க ஒரு நேம் டிஃபால்ட் வச்சுக்காங்க. T2 மைக்ரோனா உங்களுக்கு ஒரு 1 CPU 1 மெமரி தான் கிடைக்கும். T2 ஸ்மால்னா 1 CPU 2 GB மெமரி RAM கிடைக்கும், 2 GB RAM கிடைக்கும். இதே T2 லார்ஜ்னா 2 CPU 8 GB மெமரி RAM கிடைக்கும். இதே 2 to லார்ஜ்னா 4 CPU 16 GB RAM கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நீங்க இது வேணா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஃப்ரீ டயர் அக்கௌண்ட் பிகாஸ் இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு பே, will be generated. So நம்ம வந்து சும்மா practice பண்றோம். So let's choose T2 micro, 1 CPU 1 GB RAM. So free tier is enough. Clear? Got it? Yeah, you can edit. I'll show you Srinivasan. நான் காமிக்கிறேன் எப்படி எடிட் பண்ணணும் காமிக்கிறேன். you can change. Okay, you can change. Okay, அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த சர்வீஸ்க்கு பேர் என்னது EC2. EC2 full form என்ன? Elastic Compute Cloud. Just wait a minute, I'll be back. Just wait a minute. Okay, friends. Surya, we can choose PEM. PEM is enough. PPK வேணும். You can choose anything. நம்ம வந்து PEM யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம மொபைல் எஸ்டம் யூஸ் பண்ண போறோம். மொபைல் எஸ்டம்னால we can use PEM. புட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா PPK யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க புட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can go for PPK. புட்டி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா for use with புட்டினா PPK இல்ல அதர் SSS சாஃப்ட்வேர், வேற ஏதாச்சும் SSS சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can go for PEM. Okay, and yeah, Srinivasan, I will explain how to edit this. Okay, the last I'll show you. Fine. So choose the key pair, password. So on the password you can download like it's a big password. Okay,
you can see like peரிய password. Okay, in the password you can log into your machine, this machine. Okay, keep save this file. The file on this safe வச்சுக்கோங்க. Clear? Fine. Done. Keypad choose பண்ணியாச்சு. Okay, இதெல்லாம் default அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க இது எடிட் பண்ணாதீங்க. எனக்கு இங்க disable இருக்கு, உங்களுக்கு enable இருக்கும். எனக்கு மட்டும் தான் இங்க disable இருக்கு, உங்களுக்கு enable இருக்கும். Don't worry. So நான் enable பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இங்க enable தான் இருக்கும். Don't worry. Okay, that's all. Launch instance. So hard disk 8 GB. Hard disk 8 GB. Hard disk 8 GB. CPU 1 GB memory OS. இதெல்லாம் choose பண்ணா போதும். Key password. That's all. Launch instance. My instance is launching. Just wait a minute. See, it's running. So எவ்வளவு faster launch ஆச்சு. Okay. So yeah, I want to say something. Actually EC2. Okay, சொல்ல வந்து actually for Srinivasan. Am I right? Yeah, Srinivasan. Okay, Srinivasan. See, எதுக்கு வந்து இது EC2 பேர் வச்சிருக்காங்க? EC2 full name என்னன்னா Elastic Compute Cloud. Okay, what is the full form? Elastic Compute Cloud. எதுக்கு compute Elastic வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா you have to listen. Okay, எதுக்கு இந்த நேம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்டீங்களா இப்போ ஒன் CPU 1 GB மெமரி சூஸ் பண்றீங்க, ரேம் சூஸ் பண்றீங்க, இது நாளைக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா ஷுவர், அது நேம்லேயே சொல்றாங்க. எலாஸ்டிக். வாட் இஸ் எலாஸ்டிக்? எலாஸ்டிக் நீங்க எவ்வளோனா எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட், எவ்வளோனா நீங்க எலாஸ்டிக்கே எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க இப்போ இனிஷியலா 1 CPU 1 RAM தான் வச்சுக்கீங்கன்னா யூ கேன் எலாஸ்டிக் மீன்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட், யூ கேன் சேஞ்ச் CPU 4, 5, 8 you can change. So only it's called EC2, Elastic Compute Cloud. Clear, Srinivasan? Got it? Clear? Fine. புரியுதா? We can அந்த நேம்ல இருப்பாங்க, we can expand. Okay, fine. I think இங்க 2x2 செக் வரணும். Once 2x2 செக் வந்துச்சுன்னா நம்ம மிஷின் வந்து ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம். Okay, means OS-லாம் இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, OS-லாம் see டைம் எடுத்து பாருங்க OS இன்ஸ்டால் ஆகுது. See, OS இன்ஸ்டால் ஆகுதுக்கு டைம் எடுத்து பாருங்க. That's what I said. But Docker யூஸ் பண்ணி you can launch the OS less than a second. I'll approve பண்ணி காமிக்கிறேன். Okay, okay, got it? Okay, let's refresh it. Yeah, we got 2x2 check. Just இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது ஜஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணி டைரக்டா நம்ம ப்ரௌசர்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட சர்வர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் கனெக்ட். ஓகே, இங்க ஜஸ்ட் கனெக்ட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க சர்வர் கனெக்ட் ஆகும். Okay, I'll zoom this. So first you have to switch to root user. Because நம்ம Docker install பண்ணோம். So switch to root user. Root மீதா நீங்க நார்மல் யூசரா இருப்பீங்க. It will be as normal user. Who am I? Okay, you are just logging as a normal user. நம்ம root user switch ஆகணும். Sudo su. Okay, sudo su. See, I have switched to root user. I have switched to root user. Okay, இப்போ just check பண்ணுங்க. Who am I check பண்ணி பாருங்க. See, I have switched to root user. You can see I have switched to root user. Clear? இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இப்போ டாக்கர் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Docker version. See, Docker command not found. Let's install Docker. Sorry, yum install Docker. This is a command to install Docker. So attend my Linux class, they will know what in the command பத்தி தெரியும். If you not, go and watch my Linux class. Okay, you can check here. Okay, you can check here. My team will share. I think my team already shared in WhatsApp group. If not, you can check here. Okay. See, you have a Linux playlist. You can go and learn Linux. Okay, Linux, yeah, you should learn package management. Okay, the package management. You can see this concept, package managers. No, not this. Yeah, day 8 class. You have to watch this day 8 class to understand this command. Right. Right. Okay. Yum install Docker. Okay, let's install Docker.
See, my Docker is installing. It's asking total download size is 86 MB. After installation, 324 MB. Fine. Yes, I agree. I want to install. Yes. So my Docker is installing. Let's wait. See, my Docker got installed. Let's check the version, Docker version. See, my Docker got installed. See, but Docker start. We have to start Docker. Just wait a minute. Okay, fine. Okay, so we can check Docker version. This is a Docker version. இப்போ Docker நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Docker வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்காது. Let's check Docker commands. இது ஒரு Docker command, Docker images. என்னென்ன images இருக்கு பார்க்கலாம். See, can't connect. See, can't connect to Docker daemon. Can't connect to Docker daemon. What is Docker? It's Docker daemon is running. அப்படின்னா என்னன்னா சிம்பிள் எதுவும் கிடையாது. Just understand the concept. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு EC2 machine எடுத்து அதுல Docker install பண்ணிட்டோம். This is called Docker engine. This is called Docker engine. It is called Docker engine. It is called Docker engine. So இந்த engine வந்து run ஆனாதான் உங்க Docker commands work ஆகும். Am I right? இந்த engine வந்து ரன்னிங்ல இருந்தாதான் உங்க Docker commands work ஆகும். அப்போ இந்த engine ரன்னிங்ல இல்ல. Docker install பண்ணிட்டோம், பட் இந்த engine ரன்னிங் ஆகல. So இது Docker engine சொல்லலாம், or else it can be okay Docker engine வந்து ரன்னிங்ல. ஓகே, இல்ல Docker daemon சொல்லலாம். We can call it Docker daemon or Docker engine. ஓகே, இது ரன்னிங்ல இருந்தாதான் your Docker commands will work. இது எப்படி இது ஆஃப்ல இருந்தா எப்படி Docker commands work ஆகும்? So it should be in running state. ஸோ அதே மாதிரி ஒன்ஸ் இதில் டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மிஷினுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டாக்கர் ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிஷினுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க? டாக்கர் ஹோஸ்ட். அதனால தான் நான் நேமே டாக்கர் ஹோஸ்ட் வச்சேன். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் டே இங்கே டாக்கர் ரன் ஆகுது, அப்போ டாக்கர் ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் கால் டாக்கர் ஹோஸ்ட். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், சூப்பர். அப்போ டாக்கர் என்ஜின் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஹவு டு ஸ்டார்ட் டாக்கர் என்ஜின்? சிம்பிள், சிஸ்டம் சிஸ்டம் ctl start docker. Start docker. See, Docker start ஆயிடுச்சு. இப்போ you can check status. See, active. See, it is in active state. Okay, it is in active state. Clear? Sometimes there is error known as Docker engine stopped. What can we do it at this situation? You can start the Docker. Okay, just wait a minute. So what you can do, you can start the Docker. Okay, உங்க Docker வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you can start the Docker. Okay, bro, GitHub concept finish. Any YouTube video you have in your channel for YAML pipeline using GitHub action? Yeah, Hare Krishna, what I will do on next week, I'll come with that concept. Don't worry. Now GitHub actions pati or I'll come with that concept. So that we can work out on that. Next week I will plan Saturday, Sunday. We can have that session on GitHub action. Okay, fine. On next Saturday, Sunday, we will work on GitHub action surely. Okay, fine. Okay, so அப்ப வந்து Docker. Okay, okay, yeah. Team, note that note it now so that we can have next week GitHub action session. Okay, the Docker is running in Windows, which is running in the sub Linux system, so that you need to start it separately, sir. Yeah, நீங்க end of day Docker start பண்ணணும். You have to start the Docker. அது எங்க run ஆனாலும் நீங்க Docker engine start பண்ணணும். Okay, so just wait a minute. Okay, just wait a minute. There's a command called, okay, there's a command called, I'll show you. There's a command called
system ctl enable Docker. Think enable. See, so system ctl enable Docker. See, I think someone asked that out. Yeah, sometimes Steve. Okay, so sorry. Okay, sorry. Sometimes there is a error known as Docker engine stop. What we can do it in this situation? See, Docker. See, Docker engine stopped வருதா இல்ல Docker container stopped வருதா? Container engine. Sorry, can I know that? See, Docker engine stop ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏன் ஸ்டாப் ஆகுது? ஓகே, டாக்கர் இன்ஜின் ஏன் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா, சி உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்ட், உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணீங்க இல்ல உங்க சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வாட்டி நீங்க அப்ப டாக்கர் ஸ்டாப் ஆயிடும். உங்க சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணீங்கன்னா உங்க டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிடும். உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் உங்க டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ ஒரு வாட்டி உங்க சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நீங்க மேனுவலா போய் சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டார்ட் டாக்கர், சிஸ்டம் சிடிஎல் டாக்ஸ் டாக்கர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, நம்ம ரைட் கரெக்டா இல்லையா? அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கமாண்ட் சிஸ்டம் சிடிஎல், ஓகே, சிஸ்டம் சிடிஎல் எனேபிள் டாக்கர் இந்த கமாண்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த கமாண்ட் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கொடுத்து பாருங்க. கொடுத்துட்டு உங்க சிஸ்டம் நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்க சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணும், உங்க டாக்கர் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி நீங்க உங்க மிஷினை நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஷட் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அப்போ உங்க டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிடும். நீங்க உங்க மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். That's a command called system enable Docker. Clear? Got it? Okay, so அப்ப it's a wonderful question. So அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், இந்த கமாண்டை ரன் பண்ண ஒன்ஸ் நீங்க டாக்கர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டாக்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த கமாண்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த கமாண்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், நாட் எனேபிள். when you give this command ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க டாக்கர் வந்து எப்பெல்லாம் உங்க சிஸ்டம் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ், ஓகே, இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் எப்பெல்லாம் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்றேன், ஓகே, எப்பெல்லாம் இந்த சிஸ்டம் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்றேனோ அப்போல்லாம் my docker engine also will restart. Clear? Fine. Got it? Okay, so docker images. Fine. Got it. And image இல்ல. So docker image என்ன எதுவும் இல்ல. ஓகே, docker image னா nothing but இப்போ வந்து உங்களுக்கு, ஓகே, நான் ஒன்று சொல்றேன், just understand. See, this is your laptop or server. உங்க லேப்டாப்ல நீங்க OS இன்ஸ்டால் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What do you need? உங்க லேப்டாப்ல உங்களுக்கு OS இன்ஸ்டால் பண்ணனும்னா what do you need? In your laptop you have to install OS. You need a DVD file. Am I right? DVD image file. DVD image file. ISO file. Yes, you are right. That's called ISO file. அப்போ இந்த DVD இமேஜ்ல, இந்த DVD image or ISO image இதுல நமக்கு அந்த OS இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ரெட் ஹேட் OS, Ubuntu OS இருக்கும். இதை எடுத்துட்டு வந்து நம்மளோட லேப்டாப்ல மவுண்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி we can install that OS. Am I right? Just I'll show you. I think I don't have here. Let's check whether I have any OS file. Yeah. Friends, can you see here? So I have a OS file. Can you see ISO image file? So in the image use money, you can install Red Hat OS. Okay, like same way. Okay, like same way, what you can do, நீங்க உங்க ஒரு OS உங்க டாக்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு டாக்கர் மிஷின் கிரியேட் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு மிஷின் ரெட் ஹேட் மிஷினோ இல்ல ஒரு Ubuntu மிஷினோ, நீங்க டாக்கர் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெட் ஹேட் மிஷினோ இல்ல ஒரு Ubuntu Linux மிஷினோ இல்ல ஒரு CentOS எனி லினக்ஸ் மிஷின் if you want to create, you need that docker image. எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு OS இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு அந்த ISO ஃபைல் வேணுமோ அதே மாதிரி இங்க ஒரு மிஷின் ரெட் ஹேட்டோ ஒரு Ubuntu எந்த மிஷின் கிரியேட் பண்ணாலும் we need one image. அதோட இமேஜ், அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த மிஷினை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபைன். So we can create this virtual machine. Okay, Docker, top of Docker we can create a virtual machine. Okay, fine. Let's create. அதுக்கு நமக்கு இமேஜ் கரெக்டா. அப்போ நம்ம இமேஜ் என்ன பண்ணுவோம், நார்மலா அஃபிஷியல் உபுண்டுவோ ரெட் ஹேட்டோ அதுல போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணி ISO ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணி will be installing that OS. Like same way we have a website called Dockerhub. We have a website called Dockerhub. So in the Dockerhub website la போயிட்டு what you can do, you can find lot of image. Ubuntu image இருக்கும், Red Hat இருக்கும், CentOS இருக்கும், you have lot of image. Okay, so I'll go for Ubuntu image.
Ubuntu. Okay, Ubuntu image search பண்றேன். See, I have Docker official image. This is official image. Okay, if I want Red Hat, I can go for Red Hat. See Red Hat. See, this is official image. Verified publisher. இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Official Red Hat image. Whether you need some other like some other OS, can you suggest CentOS? Yes, CentOS image, official image. Okay, use official image. So I go for Ubuntu. Okay, Ubuntu. See, so what I'll do in the image Docker apply in the image download panikar. What is a command to download? Docker pull Ubuntu. Docker on the command pull not download. What is pull stands for download. So those so attend my git class, I taught you pull not download. Pull the Docker Ubuntu image. I'll pull this image. This is a command. I'll copy this command. I'll go to this and I'll paste it here. Ubuntu image download. முன்னாடி என்கிட்ட image இல்ல. See, Docker images போட்டிருக்கேன். என்கிட்ட image இல்ல. I'll pull this Docker Ubuntu image. Ubuntu image நான் pull பண்ணிக்கிறேன். So first in image நீங்க pull பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த image யூஸ் பண்ணி less than a second you can launch your virtual machine. Ubuntu virtual machine. Okay, fine, done. Let's check Docker images. See, we got this official Ubuntu image. இப்போ இது யூஸ் பண்ணி less than a second I'll launch a Ubuntu virtual machine. Can I do it? Prove பண்ணுவோம் POC. Okay, so what is the command is Docker run. Okay, Docker run. Okay, fine. What is the hyphen IT? Hyphen IT stands for interactive terminal. Okay, IT stands for interactive terminal. Interactive terminal na in the virtual machine create ஆகி அந்த machine குள்ள லாகின் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு டெர்மினல் கிடைக்கும். கரெக்டா? ஏன்னா நீங்க ஒரு சிஸ்டம் குள்ள லாகின் ஆகினா உங்களுக்கு ஒரு டெர்மினல் கிடைக்கும். ஒரு லினக்ஸ் டெர்மினல் கிடைக்கும். கரெக்டா? ஒரு machine குள்ள லாகின் ஆகினா உங்களுக்கு ஒரு லினக்ஸ் டெர்மினல் கிடைக்கும். கரெக்டா? இப்போ இந்த machine கிரியேட் பண்ணோம். இந்த machine தானே இந்த டெர்மினல் கொடுத்துச்சு. இது அமேசான் லினக்ஸ். இது வந்து அமேசான் லினக்ஸோட டெர்மினல். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த Ubuntu யூஸ் பண்ணி ஒரு மிஷின் கிரியேட் ஆகி அந்த மிஷின்குள்ள லாகின் ஆகி நம்மளுக்கு Ubuntuோட டெர்மினல் கிடைக்கும். தட்ஸ் கால்ட் இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, இமேஜ். ஓகே, யூ கேன் மென்ஷன் இமேஜ் ஐடி. யூ கேன் மென்ஷன் இமேஜ் ஐடி ஆர் இமேஜ் நேம். இதுல எது வேணா நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் மென்ஷன் இமேஜ் ஐடி ஆர் இமேஜ் நேம். ஐ வில் மென்ஷன் இமேஜ் நேம். ஓகே, இமேஜ் நேம். திஸ் இஸ் இமேஜ் நேம் Ubuntu. அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் Ubuntu. Okay, if I give enter, what happens? My virtual machine, Ubuntu virtual machine will be launched. See, done. That's all. Less than a second. I'll prove. See, cat/etc OS release. Current என்ன OS யூஸ் பண்றேன்னு செக் பண்றேன். ஓகே, பிகாஸ் என்கிட்ட OS release ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலுக்குள்ள போய் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன OS யூஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியும். See, that's all. I'm using Ubuntu OS. See, அப்ப less than a second நான் ஒரு OS லான்ச் பண்றேன். ஒரு virtual machine லான்ச் பண்றேன். You can work. நீங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணலாம்? You can create a directory, mkdir DevOps. Okay, I create a DevOps directory. I can create a file touch. Okay, touch welcome.txt. See, I done. That's all. Okay. I'll show. I'll show you this. See, welcome.txt. Anything you want, you can do. So currently we are in Ubuntu machine. Got it? Interesting. Done. Purida. How many of you got done? Clear? So இது மாதிரி நீங்க என்ன மிஷின் வேணா less than a second you can launch. Okay, fine. So அப்போ இது ஒரு virtual, இப்போ நமக்கு ஒரு virtual machine launch create ஆயிடுச்சு. ஒரு virtual machine நம்மளுக்கு create ஆயிடுச்சு. அந்த virtual machineக்கு இவங்க என்ன பேர் கொடுக்குறாங்க? அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு Ubuntu. Top of Docker engine. This is Docker engine. Top of Docker engine ஒரு Ubuntu machine, virtual machine create ஆயிடுச்சு. இந்த இவங்களுக்கு டெக்னிக்கலா என்ன நேம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா virtual machine சொல்ல மாட்டாங்க. It is called as Docker container. Okay, it's called Docker container. Okay, இந்த Ubuntu virtual machine இவங்க என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க? Docker container. ஏன் இவங்க container சொல்றாங்க நான் சொல்றேன். I'll teach you. எதுக்கு இதுக்கு container சொல்றாங்க? I'll teach you. But hereafter I will not use virtual machine. I'll use as Docker container. So அப்ப நம்ம ஒரு Docker container create பண்ணிருக்கோம். Run பண்ணிருக்கோம். Create பண்ணிருக்கோம். Clear? Interesting. Got it? Any doubts? You can ask. Sir, how it switched from Amazon Linux to Ubuntu? We just gave the run command to Docker. Yeah. So
Actually, a good question actually. Just wait a minute, I'll show you. Show you what. Okay, fine. So in the command right? I'll exit again. Okay, I'll exit again. I'll show the command. Okay, simple. Docker run. Okay, first of all, I'll put Docker images. Enter any image, Docker images. So I have Ubuntu image. Okay, I have Ubuntu image. Okay, I have Ubuntu image. Fine. So இப்போ என்ன கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஜஸ்ட் டாக்கர் ரன். அப்போ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னர் ரன் பண்றேன், ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் ரன் பண்றேன். ஓகே, அப்போ டாக்கர் ரன் Ubuntu. இங்க என்ன கொடுத்துருக்க -IT இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். அப்போ இன்டராக்டிவ் டெர்மினல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா, நீங்க இது ஐடி கொடுக்கல, -IT கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆகாது. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்விட்ச் ஆகாது. ஸ்விட்ச் ஆச்சா? ஆனந்த கிருஷ்ணன் ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கா? ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கா? இல்ல, நான் இன்னும் எதுல இருக்கேன்? அமேசான் லினக்ஸ்ல தான் இருக்கேன். EC2 யூசர் ஸ்விட்ச் ஆகல. அப்ப -IT நான் அப்ப -IT கொடுத்தனா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? கண்டெய்னர் அப்ப இங்க வந்து கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. I'll show you. இங்க எனக்கு கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. docker ps -a கொடுத்தனா தெரியும். இருக்கா? கிரியேட் ஆயிருக்கா? 15 செகண்ட்ஸ் ஆகும். இப்பதான் கிரியேட் ஆயிருக்கா? ஆனா உங்களுக்கு லாகின் ஆகல. எனக்கு வந்து கிரியேட் ஆகி லாகின் ஆகணும். எனக்கு அதை ஸ்விட்ச் ஆகணும் அப்படின்னா -IT இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். இப்போ ஸ்விட்ச் ஆகி உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கும். Done. Now you are in Ubuntu. Clear? I'll show you. Clear? Got it? Fine. Any other doubts? Good doubt. Any other doubts? You can ask. Anyone have any doubts? You can ask. What is the difference between Docker and Ansible? Ansible means it's a configuration management. அப்போ நீங்க ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர்ஸ் ஒரு லினக்ஸ் மிஷின்ல நீங்க ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு கமாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஒரு 100 மிஷின்ல ஒரு கமாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஒரு 100 மிஷின்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு கான்ஃபிகரேஷன், இல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் 100 மிஷின்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலிட் பண்ணணும், இல்ல ஒரு 100 மிஷின்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இல்ல ஒரு ஃபைல் டெப்ளாய் பண்ணணும் அப்படின்னா, you can go for Ansible. டாக்கர் என்ன பண்ணுது? ஓகே, உங்களுக்கு லெஸ் தேன் செகண்ட் ஒரு ஓஎஸ் வந்து நீங்க லான்ச் பண்ணிடலாம். பட் Ansible யூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. லெஸ் தேன் செகண்ட் ஓஎஸ் நான் லான்ச் பண்ணிட்டேன், Ansible யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்? கோடு வேணும், அதோட டிபெண்டன்சிஸ் வேணும், லைக் ஓஎஸ், ஜாவா. இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Ansible யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். Ansible யூஸ் பண்ணி ஓஎஸ் கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. ஓஎஸ் நம்ம மேனுவலாக இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அப்போ அது Ansible யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது. பட் ஒரு ஜாவா வெர்ஷன்ஸோ இல்லை ஒரு ஜாவா டிபெண்டன்சிஸோ அந்த மாதிரி கோட் டெப்ளாய் பண்ணுறது Ansible யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியும். we can do it. பட் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா, நீங்கள் Ansible யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணாலுமே நீங்கள் அதை ரிப்பீட் தானே பண்ணுறீங்க. கரெக்டாக நீங்கள் ரிப்பீட் தானே பண்ணுறீங்க. யூஆர் ரிப்பீட்டிங். நீங்கள் ரிப்பீட் தான் பண்ணுறீங்க. பட் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணலாம், நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்கள் ரிப்பீட் தான் பண்ணுறீங்க. அப்போ வந்து ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஓஎஸ் வந்து நீங்கள் மேனுவலாக தான் பண்ணுறீங்க. அப்போ கண்டிப்பாக எல்லா மிஷினுக்கும் ஓஎஸ் இருக்கணும். அப்போ எங்கெல்லாம் ஓஎஸ் இருக்கோ அங்கே தான் Ansible வச்சு கான்ஃபிகர் பண்ண முடியும். ஓஎஸ் தானே கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஓஎஸ் இல்லாமல் நம்மளால இமேஜின் ஓஎஸ் இல்லைன்னா எப்படி நீங்கள் Ansible யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க? ஓஎஸ் இருந்தால் தான் Ansible அந்த ஓஎஸ்குள்ள லாகின் ஆகி கான்ஃபிகர் பண்ணும். ஓகே, பட் டாக்கர் அப்படி கிடையாது. ஓஎஸ்ஸே அது லான்ச் பண்ணும். ஓஎஸ் லான்ச் பண்ணி அந்த டிபெண்டன்சி இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணிடும். ஓகே ஃபைன். அப்போ வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஓகே, பட் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம், குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம், இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலீட் பண்ணோம், இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன்லாம் டாக்கர் பண்ண முடியாது. கரெக்ட். இது வச்சு டாக்கர் வச்சு பண்ண முடியாது. அப்போல்லாம் Ansible யூஸ் பண்ணும். ஸோ Ansible இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் installing Java, installing dependencies. அது dependencies பண்ண முடியும். பட் Ansible is for different purpose.
Ansible யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாவா டிபெண்டன்சிஸ்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும், இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். பட் நாட் ஓன்லி ஃபார் தட், Ansible அதுக்காக மட்டும் கிடையாது. Ansible யூஸ் பண்ணி நீங்க யூசர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். 100 மிஷின்ல ஒரு யூசருக்கு 100 மிஷின்ல ஒரே யூசர் கிரியேட் பண்ணலாம், ஒரே குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். Ansible யூஸ் பண்ணி என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வேணா பண்ணலாம். இட்ஸ் a கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். ஓஎஸ் டாப் ஆஃப் ஓஎஸ் யூ கேன் டூ எனி கான்ஃபிகரேஷன் லெவல். பட் டாக்கர் வச்சு அதை பண்ண முடியாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். கிளியர்? ஃபைன். ஸோ கிளியர்? ஃபைன். புரியுதா? ஸோ அப்போ வந்து நீங்க இப்படி இப்போ லைக் நம்ம இப்படி யோசிக்கக்கூடாது. எப்படி யோசிக்கக்கூடாதுன்னா, ஸோ வெதர் Ansible will replace the Docker. Sorry, Docker will replace the Ansible. அப்போ வந்து Ansible வந்து Docker replace பண்ணுவோம் அப்படி கிடையாது. Docker வந்து வேற பர்பஸ், Ansible வேற பர்பஸ். ரெண்டுக்குமே யூஸ் கேஸ் இருக்கு. அப்போ என்ன யூஸ் கேஸோ அந்த யூஸ் கேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம். எனக்கு கான்ஃபிகர் பண்ணோம், லைக் வந்து எனக்கு வந்து 100 மிஷின்ல ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகர் பண்ணோம், 100 மிஷின்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம், அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்டர்நெட்ல டவுன் பண்ணி நான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா அப்போ என்னால் டாக்கர் யூஸ் பண்ணணும். ஐ யூஸ் Ansible. இல்லை எனக்கு என்னோட அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணணும், அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணணும், அது மாதிரி நான் டாக்கர் போவேன். இல்லை நான் ஒரு லெஸ் தேன் செகண்ட் ஒரு ஓஎஸ்ஐ லான்ச் பண்ணணும், நான் டாக்கர் போவேன். ஸோ டூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். அப்போ யூஸ் கேஸ் பொறுத்தா. கிளியர்? ஃபைன். எனி அதர் டவுட்ஸ்? குட் டவுட். ஓகே, let's do one thing. I'll write a blog on it. Okay, I'll inform my team to write a blog on Docker versus Ansible. Let's do some comparison. Okay, so inga nariya blog எழுதிருக்கேன். On your free time you can learn these blogs. Okay, I'll write a blog, Surendra. Okay, team note it down. We'll have some blog on that topic. Okay, so that இனிமே உங்களுக்கு clarity கிடைக்கும். Fine. Yeah, sure. Actually நீங்க unmute-ல இருப்பீங்க. Okay, I think நீங்க unmute-ல இருப்பீங்க நினைக்கிறேன். Just wait a minute, I'll check. Friends, to get your certificate, you have to fill the Google form. Okay, everyone fill the Google form. I think now you can unmute your mic. Team, just share the Google form. ப்ரோ, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டுங்க. நான் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். GitHub Actions, GitHub வந்து ஃபுல்லாக யூடியூப் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக GitHub தானே நீங்கள் கவர் பண்ணீங்க. ஸோ அதோட வீடியோஸ்லாம் கிடைச்சிது. ஸோ GitHub Actions பேஸ்டு YAML பைப்லைன் வந்து தான் முக்கியமாக ரியல் டைமில் வந்து நாங்கள் நிறையா ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து சிலபஸ்ல இருக்குதா இல்லை இனிமேல் அது கவர்? ஆக்சுவலி will be seeing அது வந்து ஆக்சுவலி GitHub Actionsங்கிறது உங்களுக்கு CI/CD கான்செப்ட் நம்ம CI கான்செப்ட் தெரியணும். ஓகே, அது என்னன்னு சொல்லிட்டு will be surely seeing GitHub Actions. See, நம்ம GitHub Actions பார்ப்போம். GitLab, சில கம்பெனிஸ் GitLab யூஸ் பண்ணுவாங்க. GitLab பார்ப்போம். Will be seeing everything. Every CI/CD tool will be seeing. Okay. What I do, Azure pipeline based YAML வந்துரும். Yeah, sure it will come. What I will plan, உங்களுக்கு இது வந்து சிலபஸ்ல இருக்கு. பட் உங்களுக்கு பிரியரா நீங்க கத்துக்கணும்னா I'll bring with workshop. ஒரு workshop நான் பண்றேன், அதுல உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைச்சிடும். பட் you'll be advanced வரைக்கும் பார்ப்போம். Don't worry. Clear? Okay. Yeah, thank you. Okay, friends, fill this Google form. Okay, just to get your certificates. Okay, attendance form. What happened? It's not okay. Yeah. So go to this Google form. A form is not. Yeah. Now it's opening. Just the form link மட்டும் காப்பி பண்ணுங்க. Okay, the form link copy பண்ணுங்க. Okay, so just give your name, email ID, phone number, college name. See, இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லிங்க்ல போயிட்டு what you have to do, நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ, see கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்லக்கூடாது. கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ எனக்கு வேணாம். நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ அந்த கீவேர்ட்ஸை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் தட் கீவேர்ட்ஸ். லைக் இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் படிச்சீங்களோ, ஏன்னா என்னோட டீம் அதை பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அப்போ இன்னைக்கு என்ன டாபிக் நடத்தணும்னா என் டீமுக்கு தெரியும். அதை வச்சு நீங்க போட்ட ரிவ்யூ மேட்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு எல்லா கான்செப்ட்ஸ் கவர் லிசன் பண்ணிருக்கீங்களான்னு. ஓரளவுக்கு 80% கரெக்டாக நீங்க கீவேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா they will issue the certificate. அப்போ கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு I don't know. என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க, ஸ்டார்ட் டு எண்ட், வாட் யூ லேர்ன்ட்,
in the class என்ன learn பண்ணீங்களோ you have to mention that keywords. Okay. அப்போதான் my team can verify, cross check. Clear? Okay, clear சொல்லியிருக்கேன். என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அதோட keywords. Like I learned what Docker solves the problem. என்ன problem Docker solve பண்ணுது. Like I learned about installation of Docker and how to create a first Docker container using Ubuntu image, how to pull the Ubuntu image, அப்புறம் வந்து etc. அது மாதிரி keywords mention பண்ணுங்க. Okay, can you share the form once again? Yeah, sure. Team, share the form once again. Yeah, fine. So any other doubts you can ask. So my team will upload the video, so you can check today night. Okay, my team will upload within by 10 o'clock. They will upload the video. You can watch the video. You can practice. Okay. Thank you. Let's see tomorrow. Thank you.